We worship bridled consumption, whether or not. Suddenly, a enemy till at last the time when we get a life-saving vaccine in the market. To find out the new Alipur College has, in collaboration with the internal quality assurance cell of our college, we have tried to accommodate Oriental faith in life, faith in the victory of life, to be a great. Thank you. All our miracle will happen, all the crisis from this world, because we are, as in this present, impossible to live. The question makes our life: is it freedom or health, or what? The present generation is much comfortable with and Facebook, love to leave, all are missing the touch. They think this is, we feel sad. Socialization activity in such a way, good life, quote, we must keep ethical thought which directly on the practicing without any compulsion, rule, ethics that focus how to live a good, does not concentrate performance and law-abidiness thought of a. Today, on Greek ethics, what kind of life can life and how to live. About Greek ethics, I would like on Aristotle as careful reading of Socrates with his own understanding. In this explanation of Aristotle, glimpses of Plato's which and appetites and rational conception about as human. For Plato realizes control emotion with the help of virtue can act properly. The same kind of act in Aristotle's vision, as Aristotle thinking to control the reason, control the emotion by rational activity. But Aristotle, Plato's abstract and he follows Socrates and thinks good for an individual from the conditions of life. Any abstract idea
person gathers the idea of good. The key word of Aristotle is virtue. He insists to build a moral, a virtuous character because he thinks virtuous in our act, our attempts to fulfill an aim, an ultimate goal, all activities aim is happiness. Aristotle expresses he always wants to live a happy life virtuously. It is true, one wants to be unhappy. A mentally sick person who makes other persons unhappy intentionally is doing so happy for all to make life. Someone may search his fulfillment of his personal desires to space out of happiness, life happy. Happiness is good, is equivalent to define human beings on the development of which are this of human beings. Teacher, but how could we distinguish from other creatures? How we happiness of man of other animals, that man capacity. Reason is our human good must be connected with the development and exercise and or eudaimonia, rational capacity. This rational capacity in deals with two different issues. Aristotle thinks a part of our soul or mind, soul as mind, our mind has reason in its. This is our intellectual capacity, deals with theoretical. He calls it virtue of intellect. But another part that contains feelings, etc. This part of our mind, moral activities. This part of the mind does not have reason in itself, but void of rational capacity. This part is capable to listen to reason. From this part, quote unquote, follow reason, maybe are not clear about the exact meaning of reason. Obey reason, impulses attempt opposite of that. Such
self then is in harmony that can be treated as a good state, ethical virtues in action, any contradiction. Good life is possible. Virtues are a part of the capacity to use by the non-rational part of the mind is the unique feature. Not all, but the good of the non-rational part make a life a good. Defines eudaimonia, the soul, in accordance with in the virtues are disposition the person spontaneously. এভাবে বৌদ্ধিক নৈতিক সদ্গুণের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে তিনি মনে করেছেন যে ব্যক্তি যদি নৈতিক তাহলে সহজেই তা স্বীকার করবে দ্বন্দ্ব ছাড়াই। এমন মানসিক অবস্থা কান্টের কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যেহেতু সৎ সৎ বলেই বুদ্ধির বিরোধিতা না করে বুদ্ধির স্থাপন করে কর্ম। Now, what is the connotation of virtue? We have to remember virtue is not used to indicate a single, it is a singular term. Not, there are several which are required to live a happy life. We know courage, love, sympathy. All these are called. But when Aristotle defines eudaimonia of the soul along with, does not mean the activation of some virtue. It is use of the term, not the term virtue can be replaceable by. In the definition, the term virtue is all the virtues that are absence of any one among them may disturb the use of the other virtues. All virtues are another cannot be generous, not truthful. A person cannot just use one another as disposition. So is the result of the soul which is capable to activate capacity position.
virtues are present in the chance bad in eyes. Does not the action person is virtuous in nature, he intentionally do wrong. If someone not be virtuous at all, because production of evil, position of a mental state. As virtuous, the presence of all the virtues, a self-sufficient life, lacking in. It is a conflict as desire against one another. Aristotle thinks, enjoys his activities. Aristotle has identified good life with pleasant life, and virtuous life has pleasure. Virtuous life has pleasure, virtuous state of mind and virtuous in. It is the most permanent in the world as any negativity. But a question is this thought. Is it possible to the mental state? Normally, the activities of a person reflect an angry man rudely, whereas shows a. But if actions are then chance to be by this process, we easily hide their. Moreover, we have to that in try to judge the character on the basis of action. We have to treat as our prime character as, because we assume the from the quality. But Aristotle is this method, and his character, the need to evaluate the actions, as in his view, if virtue, then he will respond nicely. Here, as no one is own virtue, is then it is not possible for a virtuous person own nature. Character and action. If action the primary, how is it possible to estimate? Aristotle suggests the whole lifespan of a person. Death, we cannot declare someone as virtuous. To know whether virtues are embedded in one's character or not, solve this paradox. Aristotle says that in our life, we can identify those persons
in nature. In our life, in our day-to-day life, several people, but for all of them. Very few are considered to us with utility purpose. I know as they good job well, as I find our own life. In our life, we meet whom we prefer, not because, but because of character, for their moral values, done gradually, not a sense of virtue. It cannot. In morning, we have to adopt through habitual activities. Hence, on our choice, be virtuous, conscious about the mind and action. Grow up with that through the sharing with others, we are generous. Aristotle thinks virtue relative to the what is virtue that did by the agent a situation has to take active part in deciding introduces his that is middle position. When some right or as good that it is neither not deficit. Excess avoided. Position. Virtue can be treated as if it avoids and deficit. Here, side right among situation. Rightness or goodness by any rule. This theory does not provide guideline to decide what is virtue. To decide what one has to look into the context. So Aristotle thinks is relative to us. So here the agent has to decide. This is to decide what is. Thirdly, that we are responsible for deciding what is virtue, rather we are also for how to act or an action ethic. He believes that no doubt virtue in a sense self-referent, that is value or they are intrinsically. He calls this ALON, but because of value, to acquire virtue, to maintain a peaceful
bring happiness in our mind. Thus, the external conditions may be just the external world, but if we psychology can spread our hand, we can build a good relation, our virtuous attitude will make life desirable. Good life means not external good, in internal. So, if we are able to maintain a peaceful psyche, then we can, because ensures. Thank you. জয়িতা, হ্যাঁ আপনার কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ। সেনগুপ্ত। শোনা যাচ্ছে জয়িতা? হ্যাঁ ম্যাম। আর এই আমি এর আগে যে নিতে হবে অনুষ্ঠ যা দিয়ে আমরা নিজ চালনা করবার জন্য অধ্যাপিকা সুন্দর। এবার একটা কথা বলে শেষ হবার পরে এবার বক্তব্য রাখবেন ডক্টর উর্মি রায়। থ্যাংক ইউ নিবেদিতা দি। আমি অডিবল শোনা যাচ্ছে আমার? আচ্ছা, আমাকে এই সুযোগটা স্পেশালি, আর জয়িতাকেও তাই সব দিকে অনেক ধন্যবাদ পেলাম ওনার কাছ থেকে। আর তো আজ আমি যেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বুদ্ধের। এখন কথা হচ্ছে এই টাইম থেকেই নানান রকম স্ট্রেস, টেনশন আমাদের এখন লাইফ থেকে দিকে আমরা প্রত্যেকেই শান্তি পাচ্ছি না। ব্রহ্মবিহার শুরু করার আগে, এর আগেও নানান রকম স্ট্রেস, টেনশন আমাদের ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হয়েছে হয়তো, বা কখনো কখনো ম্যানমেড এটা ওটা, আমরা ভীত হয়েছি, ডিস্টার্ব হয়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তো ডিরেক্টলি হয়, এটা ওই পার্টিকুলার রাত্রিরে ভালো করে অন্তত ঘুমাতে দেবে, এটা এক ধরনের ক্রাইসিস। এটা হয় ক্রাইসিস যেটাতে আমি রোজ হাসছি প্রত্যেক দিন, আই এম গেটিং স্টাক ইনটু ইট, এন্ড এটা হচ্ছে তাও আমি ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছি। তো এই ঘটনাটা হচ্ছে আসার সময় এবং যাওয়ার সময় করছে, এবং এটা আমাকে ডিরেক্টলি ডিস্টার্ব করছে। এখন এই এরকম ঘটনা হচ্ছে ওর সঙ্গে হচ্ছে, আমি ডিরেক্টলি এফেক্টেড নই। এই যে বললাম ট্রাফিক জ্যামের সিচুয়েশনটা, একই রাস্তা দিয়ে একই জায়গায় স্টাক হচ্ছি, একই ভাবে দিয়ে, কিন্তু হ্যাঁ ওটাও আমাকে ডিস্টার্ব, যেগুলো ডিস্টার্ব করছে।
কমপ্লিটলি আননোন ডোমেন, যেটা আমার আমি জানতাম না, হুট করে তখন খারাপ হচ্ছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের যে ওটা কি হচ্ছে না, ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ হাউ উই আর ইউজ টু, দ্যাট ইজ আওয়ার মেন্টাল কন্ডিশন অর আওয়ার ইনার পিস কন্ডিশন which is affecting us. কিন্তু এটাকে যদি আমরা ভেতর থেকে চার্জ upon our own stress, তাহলে কিন্তু এক্সটার্নাল কোনো আমাকে তলাতে পারবে না ওই পিসটা। এই পিসটা পাবো কি করে? এখানে অনেকগুলো ডিলেমা হচ্ছে, অর্থ সংকট বনাম প্রাণ সংকট। দেখা হয়েছে লকডাউন, যারা দৈনন্দিন জীবনে রোজ দিন আনে দিন খায়, এই অবস্থায় উপার্জন করে, তাদের জন্য তারা বলছে না খেতে পেয়ে তো মরে যাবো বাড়িতে বসে। আর একটা কি, এরকম আমি বলছি, আমার একটা আমার দেবার বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, আমি কিন্তু যেতে পারছি না, যাবে না। এটাকে কি সত্যি নৈতিক? আমি যেতে পারছি না, এই ভাই আমার হয়ে, এটা একটা ভীষণ, আমরা পিসফুলনেস, হ্যাপিনেস, শান্তি থেকেই এই নিজের মধ্যে থেকে পিসকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যেই কিন্তু আমি খুব ফোকাস হয়ে যাই যে এক্সাক্ট ওয়ার্ডটাকে ডিটেক্ট করো এবং তাহলেই প্রবলেম চলে যাবে। আমাকে মন যদি খুব রিপলস হয়, তাহলে জলে আনলেস জল পিয়ার্স করে দেখতে পাবো থটস গুলোকে ফার্স্ট অফ অল। এই চারটে অপরিসীম সেটা কিন্তু পতঞ্জলি আমরা পেয়েছি, এবং জৈনরাও এই চারটিকে স্বীকার করে। এগুলো কি? মেত্তা পালি ভাষায় বলছে, মানে মৈত্রী, যেটা হচ্ছে লাভিং কম্প্যাশন, জয় আর উপেক্ষা। এবার আসি এক একটাকে। একটা আনকন্ডিশনাল লাভ, যেটার জন্য কিন্তু আমাদের নিজেদের ইগোটাকে ট্রান্সেন্ড, আনকন্ডিশন বলা সহজ, করা খুব ডিফিকাল্ট। যারা সত্যি আমাদের পাশে আছে, আমাদের নেবার্স, আমাদের কিট অ্যান্ড কিন ইত্যাদি, এদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, বা স্ট্রেঞ্জার্স যাদের আমি চিনি না, ডোমেনে বলা হচ্ছে করুণা বা মুদিতা। মুদিতা হচ্ছে না যে সাফল্যে আনন্দ পাওয়া। আমরা ইউজুয়ালি বুঝতে পারি অন্যের সাফল্যে আমরা আনন্দ পাই না, করলে কিন্তু আমরা ভুলে যাই, দূর হয়, এবং আমরা একটা মেন্টাল সিচুয়েশনকে ডিল করার জন্য। আমরা জানি বুদ্ধ বলেছে যে কথা মোমেন্টারি, সব এটা থাকবে তা নয়। সুখ শান্তি যদি আমাদের অনুভব করতে পারে, এবং এই ভেতর থেকে সেটা কিন্তু অনুশীলনের টেকনিক। সেই অনুশীলনের টেকনিক ব্রহ্মবিহারে এবার বুদ্ধদেব এই বাকি নাও বিশ্বাস করি, আমরা পরিবেশ করি এবং তার প্রতিও কিন্তু যারা আনন্দে আছে, তারা হ্যাপি গো লাকি, যে আনন্দ তারা ভোগ করে সেটা নাও থাকতে পারে। প্রতিনিয়ত টিফিন করতে হাত থেকে চলে
করোনা এগিয়ে করতে হবে। এইভাবে তোকেই করোনা এবং করোনা ভিসা ভিসা হচ্ছে এটা করা হচ্ছে এবং ভিসা অনভিসা এটা একটা হায়ার লেভেল সেকেন্ড টাইম। যে জীবনটা যদি আমরা দেখি প্রথম থেকে বুঝেছেন কি পদে দুঃখ আছে এবং সেটা তিনি সেই দুঃখ থেকে নিজেকে ট্রান্সেন্ড করার এসে বুঝে করে চলছেন সেটা না। এই তপস্যা সুখ এবং শান্তি এবার ঠিক হচ্ছে না ব্যাংকে আর সাপটিকে আমার যেন মনে হচ্ছে লাঠি দিয়ে প্রহার করি। তার মানে অনেক সময় দেখা যায় এক ব্যক্তি কিন্তু বিরূপতা করুণার বশবর্তী হয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ছাড়াতে এবং সে তার সেই পরিস্থিতি থেকে পার করতে পারছে। বুদ্ধের মনে খুব কষ্ট, মিট খায় না, মনে মনেই শুধু যার মনে আছে যে এর করোনা হয়েছে না। এবার এটা হুট করে যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে প্র্যাকটিস এখনো কিন্তু আমরা এই করে ট্রাই করতে পারি। তো আমাদের মনে নানান রকম আস্তে 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 দেখবো মন ফোকাস করছে। আমরা রেজিস্ট করবো তত কি হবে, আমরা স্ট্রাগল করতে দেবো, আসতে দেবো, স্ট্রেস অনেক টেনশন তাও আমরা চোখ করি অন্য করতে দেবো না। একটা চ্যালেঞ্জ যে আমাকে অন্তর্মুখী হলে আদর থটস যখন চলে যাবে এবং এই শান্তি ভাইব্রেট যাদের বললাম এই রূপ আমাকে মারবে আবার আমাকে মারার জন্য এইভাবে হিংসা স্ত্রীরা চরিত্রী প্রীতি করুন সমস্যা হলেও বলা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের পাই যখন শান্তি কিন্তু আর কিছুতে নেই। ভাবধারা যদি আমার জীবন বা সত্তা শক্তি করতে পারি, হ্যাঁ ওদের এবং করতে পারি। আমরা যদি এই কোভিড বুদ্ধদেব একটা কথা বলে না, তিনি বলেছিলেন যে আমরা এটা নিয়ে বেশি ভাব তাহলে আমরা নেগেটিভ ইনফরমেশন দেবে চাপে এই নিউজে নিজেদেরকে হয়তো আমরা অনেক। এবার আর একটা কথা বুদ্ধ যেটা বলেছিলেন মাইন্ড বডি রেখেছি বেকার আলমারি দেখছে যে তার দেহ পড়ে ডিসোসিয়েশন বলে তো যোগ দর্শন এবং এই ধ্যানমগ্নতায় আত্মাকে আলাদা করতে পেরেছি মানে তখন যখন স্টিচ সে বলেছে আমার অ্যানেস্থেসিয়া লাগ বলে তিনি অপারেশন হলো তার ডক্টর ভেবেছে সে ওই মেডিটেশন করে কিন্তু সময় এত এখন সুস্থতা এতটা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কেন কোনো জিনিসের
মন বুদ্ধি অহংকারের গীতায়ও বলা আছে শরীরে সিঞ্চন ভেদাতে পারবে না, এমনকি যে আমরা তোমাদের বন্ধ করে দিচ্ছি, এইগুলো তো তাদের মনে চুরিনাগের বনগা হাসপাতালে পরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানোর জন্য না তাদের কিন্তু এইখানে আমাদের স্কিল ডেমে হেল্প করতেই পারি। এবার করুণা লাইফে কিছুটা স্যাক্রিফাইস আমি যেতে পারি, তাকে মনোবল জোগাতে পারি। এই যে সমাজে আমার বাড়িতে করোনা হয়েছে কারণ সেখানে সেইটা দেখে এটা করা উচিত, আমার এই আশ্বাস পাওয়া উচিত যে সে সুস্থ, সমাজ ছাড়ছে। এইটাই হচ্ছে মুদিটার প্র্যাকটিস এবং উপেক্ষা করা উচিত, সেটা হচ্ছে নিউজ ভিডিও। তাহলে আমরা বুঝবো আমরা কিভাবে কি রকম হবে। সারাদিন এই ব্রহ্মবিহার ফলন আমরা আশ্রয় নিই চরম সত্যে, অর্থাৎ গুলোর অনুশীলন এবং প্র্যাকটিস সাধনার মধ্যে দিয়ে তৈরি করতে হবে। স্বভাব মানে হ্যাবিট, এটাকে আবার বারবার প্র্যাকটিস করতে করতে চরিত্র এবং এই সংস্কার সিচুয়েশন পড়বে, বাজে কথা বলে দিল বা এই ধ্যানমগ্ন নিজেদেরকে নানান চাকচিক্য নানান নিজেদের মধ্যে যদি কিন্তু বাইরে কিছু কিছু Thank you, ma'am. Thank you, Aparajita Mukhopadhyay. Session now. Session to our speaker. Aparajita questions. Our question and Professor Aparajita Mukhopadhyay. আত্মবিশ্বাস বলার অসুবিধাটা the virtue gradually inborn হতো, ডেভেলপ করার বাইনে করতাম। যেমন আমরা আমাদের সেন্স অর্গান গুলো আগে সেগুলোকে এভেল করছি, দেন উই ইউটিলাইজ ওটা আসছে, উই like them applicationally assistant আমাদের অর্জন করব। যেমন একটা রাজনীতি প্রমোশন কিনা হবে, এবং ওইখানেই আমাদের ফ্রিডম যে আমরা ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমার
জেনারেসিটিটা, কিন্তু আমি কোথায় কি দান করছি করাটা সেখানে যাচ্ছে না, টেক্সটটাকে বুঝে নি। কিন্তু এটা কনটেক্সট সেন্সিটিভ। স্লাইডটাকে আমাকে কিন্তু এই বিষয়গুলো এগুলো থাকে, আমি হি ইজ আ ব্লেস, কিন্তু নট দ্যাট এগুলো না থাকলে লিড করতে পারবো না। আমাকে তখন হয়তো সব গুণগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিন্তু আমার মেন্টাল পিসটা কিন্তু গুলো রয়েছে। হ্যালো, তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু মার সঙ্গেও কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং পেশেন্স এবং অনেক কানেক্ট করবে। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম ব্রহ্মবিহারের করলে কিন্তু ওই আলটিমেট পারে। অল্প অল্প দেখি না আমরা হেলদি ফুডের, আমরা যদি এই সময় বেশি নন ভেজ আমাদের মেন্টাল একটা উই আর হোয়াট আমাদের ফ্লেশ এটা কি দিয়ে হচ্ছে, শরীরে লাগছে বলে না, শরীরে একটু সাত্বিক আহার মানে খুব একটা ওই যা হয় এরকম জিনিস খেতে না খেলে থাকতে পারবো। আর একটা প্রশ্ন এসে গ্রাসরুট লেভেলে, আমি সেটাই বলছিলাম বা করুণা বা মুদি বুদ্ধ পারবো না, কিন্তু তা নয়, গ্রাসরুট লেভেলে গিয়ে মধ্যে অনেকেই কাজ করেছে, ইত্যাদিরা হওয়ার জায়গা নেই বা তাদের, তাহলে কিন্তু সত্যি তার, কারণ ওই যে বললাম সমাধির মাধ্যমে যে প্রত্যেকে কানেক্টেড এবং সব থেকে ডিয়ারেস্ট, তাহলে সেই তাহলে সেই পাপ খন্ড ঋগ্বেদে বলা আছে, সেই সব তো আজকাল করা হয় না, কিন্তু হ্যাঁ পারি ল অফ পার্সেন্টেও খাচ্ছি, মাছ মাংসও খাচ্ছি, না পাচ্ছি তাই, মানে ওই বলে না সব থেকে বড় যায় সেইটা না করে বেঁচে মানলাম, তাহলে গাছ কিছুটা করুন। আর একটা বলা পারমার্থিক ব্রহ্মলোক বলে কি আছে, সুপার ন্যাচারাল তার অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম, এবং সেখানে তারাও কিন্তু ব্রহ্মের পর লাভ করা যায়। Dr. Aparajita Mukhopadhyay, and I personally grateful hand that always we give for your lecture. I also assistant professor Women Christian College. She is all I express principal and vice principal for their kind support. Join with us for some, but they always motivate us. Prabhupada Das coordinator with us. Heartily thanks Secretary College for his time during the webinar. Yes,
my thanks coming from